Salut tout le monde! On est jeudi le 20 août 2020. Puis c'est l'heure du stream à MaD, avec moi-même MaD. Qui ce soir ne jouera pas à Judgment parce qu'on l'a fini la semaine dernière. Fait que aujourd'hui on va faire quelque chose de complètement nouveau. On va commencer quelque chose qui a rapport avec Star Trek. Parce que j'avais envie de jouer un jeu de Star Trek. Parce que j'ai récemment fini de regarder toute la série de Next Generation au complet. Toutes les 7 saisons, tous les épisodes. Il resterait juste à regarder les films à cette heure. Puis sinon, ben, peut-être passer à Deep Space Nine, puis Voyager, puis peut-être checker la série originale aussi un jour, je sais pas. Mais, prendre un break. Puis, mais je voulais ce soir jouer un jeu, un vieux jeu de Star Trek qui date de 1996, je pense. Fait que c'est sorti quelques années après que The Next Generation soit fini, mais c'est pas bien grave, c'est quand même, ça a quand même rapport avec cet univers-là, pis tout ça, puis c'est comme, ça se passe un peu entre Deep Space Nine puis Voyager, je pense. Mais anyway, je me suis dit que j'allais pas être trop perdu là-dedans, vu que pas mal toutes mes connaissances que j'ai acquises de Star Trek venaient de The Next Generation, que j'ai bien apprécié. C'est sûr qu'il y a bien du stock que je me souviens plus, parce que là, j'ai comme commencé ça au début de l'année, en février. Là, je viens de réaliser que, on devrait peut-être changer de scène, comme ça on peut me voir. C'est ça. Fait que j'ai commencé en février de checker la série de Next Generation, parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'était la première fois que je checkais une série de Star Trek. Je connaissais pas grand-chose de Star Trek, à part par qu'est-ce qu'on en entendait parler dans la culture populaire, tout ça. Puis, c'est ça, j'ai comme eu les décisions avec l'encouragement de ma blonde de commencer ça, cette série-là. Puis, c'est ça, comme je dis, j'ai bien aimé ça. Bien les épisodes, vraiment cool. Il y en a des moins bons. Beaucoup de stock. Je sais pas pourquoi, il y a comme cette espèce de rivalité-là entre Star Wars et Star Trek qui s'est comme développée, mais j'ai comme l'impression de pas comprendre pourquoi, parce qu'il y a comme pas grand chose de commun entre les deux. Là. Je pense que Star Wars et Star Trek, tu vas pas vers un ou l'autre, ben en tout cas pour les mêmes raisons. En tout cas, pour moi, Star Wars c'est de la fantasy, c'est là pour me divertir, pour genre avoir de l'action, je sais pas trop, dans un univers de science-fiction, tandis que Star Trek c'est plus. Bon, étant donné aussi que c'est pas des films, c'est plus des séries télé, le format est complètement différent. Fait que. Star Trek, c'est plus de la science-fiction qui s'attache plus à des théories scientifiques, à des concepts de la science, dans le fond. Là, c'est tout l'espace, le temps, toutes les espèces de concepts dont on a des théories, puis tout ça, ben, eux autres, ils ont poussé ça plus loin, puis ils ont exploré des thèmes, toutes sortes de thèmes différents, puis ça, je trouve ça pas mal intéressant, que tous les différents thèmes qui sont explorés, puis tous les personnages, les différents peuples extraterrestres qu'il y a, puis tout ça, puis tout l'aspect politique, diplomatie, puis tout ça, puis en tout cas, je trouve ça bien intéressant, puis c'est ça, c'est complètement différent de Star Wars. J'apprécie Star Wars pour des raisons complètement différentes que j'apprécie Star Trek. C'est ça, puis juste que après avoir vu Star Trek, après avoir été quelqu'un qui était pas mal plus axé Star Wars, je constate qu'il y a comme vraiment aucune raison pour qu'il y ait une rivalité entre les deux. Là. Ça n'a aucun rapport, les deux. Anyway. Ben c'est ça. Fait que là, j'ai commencé ça cette année, puis là, avec la pandémie qui est arrivée, puis tout ça, là, disons que ça a comme bien à donner. Merde, ma lampe, elle s'est éteinte. Ça a comme bien à donner pour avoir un peu plus de temps pour pouvoir checker ça. Salut Tiu64. Je pense quoi de Tenet? Pas sûr de savoir c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Ben, je vais aller googler vite que ça me donne si je fais Tenet. C'est une série sur Netflix, ça?
Ah, ou c'est un film? Ah, c'est un film. Ben, tu vois, ça vient de sortir, ça? Ou ça va sortir? Ah oui, ça sort le 26 août. Ben écoute, j'en connais pas grand-chose de ce film-là. Honnêtement, j'ai même pas vu de trailer de ça. Fait que... quel genre de film? Un spy film. Hmm. Intriguant. C'est sûr que avec l'état actuel des choses, je serais pas vraiment du genre à aller sortir au cinéma pour aller voir ça. Là, fait que je sais pas s'il va être rapidement disponible autrement qu'au cinéma. En tout cas, on verra. Mais j'ai pas d'opinion là-dessus parce que je connais absolument rien. À moins que tu parles d'une autre chose qui s'appelle Tenet, mais de ce que je vois sur Google, ça a l'air d'être un film qui va sortir prochainement. C'est ça. Fait que là, avec la pandémie, comme je disais, ben, ça me laissait pas mal de temps à checker les affaires. Fait que j'ai comme essayé de passer pas mal à travers de Star Trek Next Generation. Il y a du stock en maudit, là, à 7 saisons, avec plus d'une vingtaine d'épisodes par saison, de 45 minutes chaque. Ça fait du stock à regarder, là. Puis je constate aussi que j'ai ben des épisodes que je me souviens juste plus c'est quoi, là. Il y a juste quelques petits épisodes clés que j'ai bien aimés que je me souviens, mais en général, pas grand chose que je me souviens. Sinon, ben, c'est ça. Là, je voulais jaser un peu avant de commencer mon stream, parce que je voulais changer un peu de formule, étant donné que là, je fais plus de longs let's play comme j'avais fait avec Judgment. Yo, salut www underscore W. J'espère que ça va bien. C'est ça. Fait que. Disons que la pandémie, ça m'a permis de checker bien les affaires sur Netflix. Puis ça fait penser qu'il y a une nouvelle série qui est sortie tout récemment. C'est une série documentaire, là, ça s'appelle High Score. Ça a rapport avec les jeux vidéo. Dans le fond, c'est comme une mini-série documentaire qui est là, les deux premiers épisodes que j'ai vus à date. Là, le premier épisode, c'était à propos de Space Invaders sur Atari. Je peux ouvrir mon browser, comme ça je vais vous le montrer. Bon, maintenant j'affiche ça. Ouais, c'est ça, High Score. C'est ça, je viens de checker ça hier. Premier épisode, ben, ça parlait de Space Invader, puis Pac-Man, puis genre l'ascension des jeux d'arcade, puis des consoles maison, là, avec Atari, puis tout ça, puis l'éventuel crash des jeux vidéo en 83. Sinon, après ça, il y avait un autre épisode que lui, c'était sur la Nintendo. Comment que la Nintendo a comme pris en popularité en Amérique du Nord. Puis c'est ça, là. C'est une petite série de 6 épisodes, mais à date, je trouve ça bien intéressant. C'est bien monté, puis tout ça. Puis il y a des petites séquences faites en pixel art là, que je trouve bien intéressant. Fait que si jamais vous cherchez de quoi à checker sur Netflix là, qui a rapport avec les jeux vidéo, vous pouvez checker ça. Là, ça s'appelle High Score. Puis sinon, d'autres choses. Bah, c'est ça, c'est pas mal ça. Là. Je voulais jaser un petit peu avant de commencer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Bon. Ben, dans ce cas-là, on va préparer le jeu. Partir ça bientôt. Je prépare quelques trucs. On va changer le titre du stream maintenant qu'on va commencer ça. Bon. On va arrêter la musique. Là, la seule affaire qui me manque à faire, c'est de démarrer mon ordinateur. Bon, ma fenêtre est comme placée toute croche.
Bon. Oh, c'est sûr que ça aiderait si je mettais le son de ça. Hop, là, vous avez manqué le son de bootage. Tiens, je vais restarter ça. Ouais, ça, pour pouvoir jouer à Star Trek Borg, il a fallu que je gosse sur un émulateur de PC pour pouvoir rouler une vieille machine virtuelle Windows 95 pour pouvoir rouler le jeu parce que c'est un vieux jeu CD-ROM que j'aurais pas été capable de faire rouler ça sur Windows 10 parce que ça prend une vieille machine. Ça n'a pas été pensé pour des machines modernes. Fait que c'est ça. J'ai gossé pour faire installer ce Windows 95 là, puis disons que ça m'a donné un trip nostalgique de gosser sur des vieux ordis. Puis ça me fait rappeler aussi à quel point c'était compliqué les ordis dans ce temps-là parce que t'as toutes sortes de drivers, plein d'affaires qu'il fallait que tu installes, puis c'était bien compliqué de configurer tout ça. Mais bon, là au moins ça devrait marcher. J'ai fait des tests au préalable là, parce que c'est sûr que si j'avais décidé de faire partir ça sans préparation ou quoi que ce soit, c'est clair que ça aurait chié là, parce que ça m'a pris bien du temps à essayer de trouver comment faire fonctionner ça. Mais bon, partir ça. Puis ce jeu-là, il niaise pas, hein. Aussitôt que tu le pars, pas de menu, rien, ça part direct dans le jeu. C'est ça. Puis ceux qui connaissent pas Star Trek Borg, en tout cas, la seule affaire que je sais, c'est que c'est un jeu FMV. Je veux dire que c'est fait en vidéo. Il va peut-être falloir que je monte le son. Là, je vous avertis, la qualité audio et vidéo est pas débile non plus. C'est genre ultra compressé, là. Mais en gros, c'est vraiment comme un épisode interactif de Star Trek, là. O730 means O730, cadet. Sit down. Est-ce que je suis en retard? First, the captain wanted me to convey his regrets for not being here himself. As I'm sure you've heard, Starfleet is amassing an armada in sector 001. Ça se peut que le son booste un petit peu de vitesse. We, or rather our ship, de vitesse, is on her way de to join volume. them. Starfleet has successfully defeated the Borg twice before, and we have every expectation of successfully stopping them now. However, given the probability of armed conflict, the captain has ordered that all non-essential personnel, including visiting Starfleet cadets, be transferred off the ship to a safer venue at the medical research facility on Marnus 3. Please have your gear packed and be at Shuttle Bay 3 in 30 minutes. Dismissed. Bon, on va arrêter de checker les volumes puis écouter ce que la madame a dit, là. Cadet Furlong. A moment, please. The captain has denied your request to stay on board, Cadet. I'm sorry. Quoi? The massacre 10 years ago at Wolf 359 was a great tragedy for the Federation. I was only 1 year out of the academy when it happened. A lot of my classmates died there. Now, each year I get older and they stay the same. I understand your need for justice. I'm sorry. Shuttle Bay 3 in 30 minutes. Ok. Bon, c'est supposé d'être moi, ça?
father was killed, 9, 10 years old, and you're still not over it? Perhaps I should introduce myself. I imagine you've heard of me, though, Q. It's short for Q. It was I, you know, who introduced Picard to the Borg, and it's because of me that 10 years ago the Borg came to Wolf 359 and found that fleet of ships and found your father and killed them all. At 0800 hours during the Battle of Wolf 359, the USS Righteous, such a noble name, Righteous, was hit by an unknown Borg weapons discharge and vaporized. Vaporized. No trace. Nothing to bury, nothing to mourn. The Borg took it all away from you in an instant. I understand your desire for justice. They don't, though, do they? But I do. You want action. You want to avenge your father's death. You want to kill Borg. What's sentient? Yet still barbaric bipedal hominid wouldn't. You can run away with the others like a scared trog, or you can come with me, cadet. The choice is yours. Ah non, faut que je fasse un choix. Ouais, fait que là on est introduit au personnage de Q qui était dans The Next Generation. Puis c'est un personnage assez mystérieux. Maybe you didn't hear me. I'm offering you a chance to go and kill some Borg. Do you want to or not? Bon, ok, ça a l'air qu'il faut que je fasse un choix. Si je décide de pas faire de choix, il me semble que c'est quelque chose qui est possible, ça, de rien faire. Maybe you didn't hear me. I'm offering you a chance to go and kill some Borg. Do you want to or not? Il va-tu se tanner à un moment donné? Maybe you didn't hear me. I'm offering you a chance to go and kill some Borg. Do you want to or not? Je sais pas si c'est une loupe infinie ou si à un moment donné il va se tanner. On va essayer quelques fois là, encore là. Oh. What is this? The first time you've used a computer? You see this? It's a cursor. Use it to click on objects on the Wow, c'est comme screen. un tutoriel. Here, click on me. Ça me tente pas. You've had your chance. Oups. Bon, ok, j'ai compris. Le jeu nous force à faire un choix. Oh shit, puis ça te renvoie au desktop. Ok. Merde. Avoir su, j'aurais fait un choix. Ah non, faut se retaper l'intro. Ok, j'aurais appris ma leçon. Faut pas faire perdre patience à Q. Priority message, USS Canale to USS Cheyenne. We are under attack by Borg forces. Repeat, Borg forces. We intercepted 2 Borg vessels heading on a direct course for Sector 001. Subspace summon is Q8, navigator to Starfleet Command. If you can read us, do not, repeat, do not send help. We are last. Warn Starfleet, the Borg have returned. Repeat, the Borg have returned. Je peux vraiment pas skipper ça, hein. Enter your designation here. Ok, ça c'est si je veux faire une save. Je suis en 0 puis 1. Bon. Non, je vous devrais là. De toute façon, j'étais pas super attentif au début, j'ai pas écouté ce que la madame a dit au début. Là. Et bon, on a appris que notre personnage, son père a été tué à cause d'une catastrophe quand les Borg ont attaqué la Fédération. À cause de Q qui a introduit Picard au Borg. Fait que c'est ça, là, le Q nous donne la chance de pouvoir se venger. As I'm sure you've heard, Starfleet is amassing an armada in Sector 001 to defend against the latest Borg incursion. We, or rather our ship, is on her way to join them. Starfleet has successfully defeated the Borg twice before, and we have every expectation of successfully stopping them now. However, given the probability of armed conflict, the captain has ordered that all non-essential personnel, including visiting Starfleet cadets,
be transferred off the ship to a safer venue at the medical research facility on Marnus 3. Please have your gear packed and be at Shuttle Bay 3 in 30 minutes. Dismissed. Cadet Furlong. A moment, please. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Denied your request to stay on board, Cadet. I'm sorry. The mass occurred 10 years ago at Wolf 359. It was a great tragedy for the Federation. I was only 1 year out of the academy when it happened. A lot of my classmates died there. Now, each year I get older and they stay the same. I understand your need for justice. I'm sorry. Shuttle Bay 3 in 30 minutes. Bon. Je peux faire S comme j'ai fait tantôt pour avoir une save. Mettons, je fais Start. How old were you when your father was killed? 9, 10 years old, and you're still not over it? Perhaps I should introduce myself. I imagine you've heard of me, though. Q. It's short for Q. It was I, you know, who introduced Picard to the Borg, and it's because of me that 10 years ago the Borg came to Wolf 359 and found that fleet of ships and found your father and killed them all. At 0800 hours during the Battle of Wolf 359, the USS Righteous, such a noble name, Righteous, was hit by an unknown Borg weapons discharge and vaporized. Vaporized. No trace. Nothing to bury, nothing to mourn. The Borg took it all away from you in an instant. I understand your desire for justice. They don't, though, do they? But I do. You want action. You want to avenge your father's death. Oui, on veut de l'action. Borg. What's sentient? Yet still barbaric bipedal hominid wouldn't. You can run away with the others like a scared trog, or you can come with me, Cadet. The choice is yours. J'ai fait mon choix. Je vais prendre ça. Excellent choice, monsieur. Keep the phaser, you're going to need it. And take this too. Be careful now. Don't lose it. I only made one. C'est supposé d'être quoi? Je sais c'est quoi un phaser, mais je sais pas c'est quoi l'autre patente. Keep those phasers firing, and where are my photon torpedoes? Armed and ready, Captain. Have a look. I can't see you. Let's see if we can shake them up a little, Ensign. Ils peuvent pas me voir. Initiating Delta attack, sir. I'm reading a small weakness in the shields. Shields are holding fine, but power is down 10%. Weapons having no effect. Damn, they've adjusted their shields already. Why is it always the difficult species that are the most adaptable? The Borg adapt their environment to suit their needs. True adaptability involves changing oneself to suit their environment. I'm so glad you cleared that up. Recognize this place? You should. You keep a picture of it on your wall. The bridge of the USS Righteous. Your father's ship. The Tolstoy just took a major hit. This is him, isn't it? Well, I can see the family Ah, c'est resemblance. Things lui! are pulling away. The Kyushu's coming on strong. Melbourne and Saratoga have lost power. Tolstoy, Kyushu, Saratoga, Melbourne. Recognize the names? Do you know where you are, Cadet? Captain! Intruder alert. Uh-oh. Un Borg! Security, isolate the ops console now. That's right, 10 years ago, Wolf 359. Security! Look at him. He's barely older than you are. He shouldn't be at security, but 4 hours ago, the real security officer, Lieutenant Sprint, was killed, and this first-year ensign had to take his place. And because of his inexperience, everybody on board, including your father, will be killed. Uh-oh. The phasers are useless. Just isolate the panel now. If Lieutenant Sprint were still alive, he might be able to save the ship. But he's been dead for 4 hours. No wonder they don't want him on the bridge. Come on, can't you move faster? Chief Medical Officer Dr. Thaddeus Quint. He actually tried to save Sprint's life, but as you can see, he failed, the old goat.
Well, what'd you expect? He's a doctor, not a security officer. Still, if he had only had a little more creativity. But he didn't. OK. He's bypassed the security lockout. Bon, ben, ben essayé. Doctor. He's dead. Shield mutation is shifting on its own. Shields are dropping. Uh-oh. I need shields back up now. Ça y a pas pris grand-chose pour mourir, juste une taloche de Borg. Be ecstatic. Ooh, I like this guy. Captain, there's a tight beam transmission going directly to the Borg cube. Computer is uploading data about emergency transporters. Anyone near Jeffrey 6? We need manual power rerouted through the secondary couplings. It's too late. The Borg cube is firing. Evasive maneuvers. Whoops. So, now that you've seen your father die, are you ready to avenge his death? Or would you like to try something different? How about a chance to prevent his death? Lieutenant Sprint was killed 4 hours before the righteous even got to Wolf 359. But if the good Dr. Quint had been able to save Sprint 4 hours before, then Sprint would have been able to save the righteous, and you would have grown up in the loving company of your father, and all for the want of a horseshoe nail. What say we give the old goat a second chance to save Sprint's life? You're not afraid of a little space-time continuum meddling, are you, Cadet? Non. I thought not. Shall we? This is Lieutenant. Ben, on va faire une autre sauvegarde pour être sûr. Je sais même pas comment ça marche les sauvegardes là-dedans. Là. Je sais pas si ça te repart direct au point que t'as savé ou s'il y a un système de checkpoint, quelque chose. Là. En tout cas. Ben, on va appeler ça Hello Q. Sprint? Do you think he knows he's gonna die? I don't think so. Don't bother saying hello. Just makes saying goodbye that much harder. Time, Mr. Furlong. Oh, 400 hours, sir. The cube within sensor range yet? Coming up now, Captain. Match speed, stay with it. Setting a pursuit course. Shields up. Intruder alert. Sprint, look out! Ok, fait que là, moi je prends le rôle du dude sprint. Oh, ah, puis il a pris la place du docteur. Ben, le phaser a l'air de rien faire contre les Borg, fait qu'on va prendre cette patente-là. Excuse me, am I mistaken? But isn't there a Borg on the bridge trying to control the ship? What are you gonna do? Scan it to death? Ben là, je peux bien tirer dessus qu'un phaser, mais ils ont l'air d'avoir un shield. Bon. Shall we dance? On va essayer le phaser d'abord. Come on, Sprint, make a choice. Au moins, il faut pas recommencer du début quand tu crèves. Ben, phaser. Ça a pas l'air d'avoir fait grand chose. Oh. Quint wasn't clever enough to think of it. Good thing I am. The Borg cube is pulling ahead. It's ignoring us completely. Match speed, keep us Ouais, ça, il y a ça dans Star Trek, des espèces de petites seringues qui font comme un petit pchi. On sait pas trop qu'est-ce que ça injecte, mais ça a l'air d'être bien pratique parce que ça remet du monde à la vie puis ça règle tout. He's an ox. Nothing scares him. And nothing hurts him, isn't that right, Lieutenant? There are all kinds of pain, Lieutenant. Don't let the fact that you are Bajani prevent you from acknowledging the hurt. Oh, please. Captain, coded message coming in from Admiral Hansen. He's ordering us to proceed with all speed to rendezvous with the rest of the fleet at Wolf 359, requesting us not to engage the Borg. Until then, maintain radio silence until contacted. Helm laying a course for Wolf 359. Pull ahead of the Borg cube and then match speed. Aye, sir. ETA at current speed, 4 hours, 5 minutes. Good. We don't want them to get there before we do. And Targus, get that thing off my bridge. Yes, sir. Ouais, fais donc le ménage. Hein. C'est pas de traîner des Borg. Le petit coup de pied complètement inutile.
Oh non! Shoot her! Shoot her! Ah non, je vais tirer sur le Borg. Ah, il y a un shield, fuck. He's got control of tactical. Phasers are useless. Captain, we're hailing the Borg ship. Shields are dropping. Uh-oh. There's a tight beam transmission going directly to the Borg cube. Computers uploading data about emergency transport. The Borg are firing! We're gonna die! And it's your fault. Il est tout fier, là. Espèce de loser. Well, I hope we're learning something from our little mistakes. Eh ouais, si tu me laisses des chances, je vais finir par comprendre. Qu'est-ce que ça fait? He's in control of tactical. The phasers are useless. Captain, we're hailing the Borg ship. Shields are dropping. Uh-oh. There's a tight beam transmission going directly to the Borg cube. Peut-être que la bonne réponse c'était de rien faire. The Borg are firing! We're gonna die! And it's your fault. Non, c'est la faute des Borg. Well, I hope we're learning something from our little mistakes. Ben, je vais rien faire cette fois-ci. Sprint! He's in control of tactical. The phasers are useless. Captain, we're hailing the Borg ship. Shields are dropping. Uh-oh. There's a tight No? beam transmission Shit. going directly to the Borg cube. Computers uploading data about emergency transport. The Borg are firing! We're gonna Bon ben finalement, faut peut-être que je fasse de quoi, hein? Your fault. Ou j'ai juste pas réagi assez vite, faut vraiment que je saille sur elle rapidement. Well, I hope we're learning something from our little mistakes. Ça l'a-tu juste stunné ou ça l'a tué? If I told you to jump into a Signian vortex, would you do it? You're a Why? sentient being of sorts. Try using this. You know, all this space-time manipulation does take some effort on my part. It's Vraiment? not that easy. I'd appreciate it if you'd make a little effort, too. Captain, he's hailing the Borg cube. Shields are falling. Borg cube is firing. Mais c'était pas lui qui avait dit de Well, I tirer hope sur we're elle? learning something from our little mistakes. Sti. Je suis sur le panneau. Ah! I'm okay. C'est correct, j'ai pas essayé de te tirer dessus. Definitely dead this time. Then get him definitely off my bridge this time. Ouais, bonne idée. Mr. Sprint, reconfigure your security console so you can control Tactical B. Then meet me down at the computer core. I want to secure this ship in case the Borg try and board us again. Good shooting. How about Je suis bon. thinking, Quint? Good work, Quint. Nobody ever gives me any credit for anything I do. That's because we don't like you, Quint. Ta gueule, Quint. We all save our hostility for the Borg, where it will be better placed, don't you? Let me ask you something, Baraka. Do you just spout these platitudes, or are you deluded enough to actually believe in them? Come on, Quint. No matter how hard you try, you're not going to change my mind. I still like you. Kiss me. What are you staring at? Oh, of course, your father. This must be strange for you, knowing he may be about to die. Why? Knowing this may be your only chance to talk to him. Tell him all about yourself, about the years since he died. I wouldn't if I were you. When he looks at you, all he sees is Lieutenant Sprint. I don't think he'd understand. Hey, Sprint. What, are you having one of your Bajani trances? See? Lieutenant Sprint, the console, please. Hein? Je suis posé de savoir comment ça fonctionne cette affaire-là. Ah! Sprint, Comment je- I'm the one whose brain cells have been rewired, not you. Where's your mind? It's a good thing you only touched the delimiter. Mais j'ai pas eu d'entraînement pour ça. Je suis juste un cadet.
Bon. On va tous les essayer. What happened? I don't know. I think he grabbed the power nodule. What? How is he, Doc? I'm sorry. He's just too stupid to live. Hey! What do you think this is supposed to be? Jewelry? It's a special gift from me to you. There's no other tricorder like it in the known universe. Use it! T'es un petit peu proche de ma face quand tu me parles. Ok, puis je suis supposé utiliser ça comment? Clic droit? Spacebar? Enter? Hey, if you're just gonna stand there and do nothing, why not try learning something? Donc mes options sont limitées là, en termes de boutons. Comment ça marche? Hein? Hey, if you're just gonna stand there and do nothing, why not try learning something? Donne-moi donc un tutoriel pour savoir comment ça marche, ces affaires-là. Bon. Là, il me donne l'icône. Security console. Reconfigurable bridge panel. Though bridge stations traditionally follow a set pattern, this pattern is neither required by Federation protocol, nor is it hard designed into the bridge layout. All bridge consoles can be easily configured to control any of a number of bridge functions, allowing the captain, in consultation with his engineers, to design his bridge to his personal or species preference. To reconfigure a panel, an understanding of the function of the four main nodules is critical. Okay, Or mais... you could end up dead. Je l'ai pas, cette compréhension-là. The delimiter carries a signal charge. It is always live, unless deactivated by engineering. Careful. Okay. The charge is painful. It won't kill you, but it'll hurt. Nodule 2, the power nodule, is the source of power for all bridge stations. It is always live, unless deactivated by engineering. Okay. This one won't hurt. It'll just make you very dead. Nodule 3, assignable nodule. This is one of the several nodules used to define console functions. In this example, the nodule defines the console as a security console only. To control tactical in addition to security, the nodule must be removed. Ah. Careful, though. It's hot, live, energized. Not enough juice to kill you, but enough to make you wish you were dead. To turn off the feed, remove Nodule 4. Oh. The conduit. First. Then remove Nodule 3. Replace Nodule 4. Ah, ben c'est pas si compliqué quand tu sais comment ça marche. Mais je trouve ça complètement ridicule que ça marche de même comme système ou que tu peux potentiellement mettre la vie de ton équipage en danger. Juste parce qu'ils ont touché à une patente de même. La question c'est comment je peux switcher d'item? Si je clique, ça va juste revenir ça. Security console. Non, non, shut up. Pas une fonction hide genre F1, quelque chose, non? Bon, la roulette de souris, ça sert à rien. Clic droit, ça marche pas. Mon dieu, il va falloir que je sorte un manuel pour comprendre comment ça marche. Le pire, c'est que je l'ai downloadé, le manuel. Oh mon dieu. J'aurais dû prendre la peine de le lire. Bon. Une section qui s'appelle Controlling the Interactive Movie. Ok. Information points. Ok. Bon, là, ça parle des curseurs. Le cœur de l'aventure est le point de décision. Le moment
que tu dois décider quoi faire ou quoi ne pas faire. Quand la musique arrête puis qu'il y a un cube de Borg qui apparaît, tu dois faire une décision. Un simple clic sur une personne, un objet, une séquence d'un bouton à l'écran. Ou fait rien, mais soit préparé à devoir subir les conséquences. Ok. Bon, information point. Clic gauche partout sur l'écran. Et bon, le film va être sur pause, puis un tricorder rotatif va apparaître. Ok, bouge le tricorder calmement autour de l'écran jusqu'à temps que ça arrête de spinner. Ok. Bon. On va checker voir ce que ça fait. Bon, ça spin. Et ça, j'ai déjà cette information-là. Ah, bon. Ok. C'est comme pas super intuitif. Ok, on va essayer d'enlever celle-là. Andropov, the Sprint. I'm waiting for you down in the core room, Lieutenant. Now! It's just his way. You'll get used to it. Quel truc étrange. Hurry if I were you. The captain definitely does not like to be kept waiting. You do know how to get to the core room, don't you, Sprint? Non. De toute façon, il y a un ordinateur de base. J'ai juste besoin de dire core room. Il y a des commandes vocales là-dedans. Ah, man. Ah ouais, donne-moi mon curseur. Please key in destination code. Ça me dit que je vais être pogné dans un ascenseur. C'est supposé être genre un loading. Hello? Salut? Oh, thank you, my good man. Sprint, we're waiting. Oh non! I believe you're wanted in the computer core control room. Oh, mercy. Bye bye. Qu'est-ce que tu fais, Q? Why? Because I can. Comment ça marche ce putain de panneau là? La question c'est comment que je peux utiliser. Ah bon. Ça faut que j'utilise. Turbolift Manual Interface. Federation turbolifts are capable of processing verbal commands in over 13,000 languages. Ah, c'est ça, il y a des commandes verbales. Species unable to interact verbally, and during ship emergencies, a turbolift destination code can be manually relayed into the turbolift computer via the interface. For a list of turbolift destination codes, see the ship schematic. Oh. Ok. Comment je peux obtenir le plan?
turbo lift manual interface. Ah, Federation ah. Please key in destination code. Je sais pas c'est quoi, je veux juste sortir de l'ascenseur. Il me semble que quand il sort de l'ascenseur, il y a comme des panneaux dans les couloirs pour avoir le plan du vaisseau. Bon, il faut passer à travers cette maudite séquence-là. Qui va me permettre de checker le guide d'instruction, voir s'il y a vraiment pas une touche clavier ou quelque chose. Ou à moins que... Ouais. You're not making very good use of your time. Oui, mais... Bon, keyboard controls. Fait qu'il y a une touche là-dedans. Please key in destination code. Il y a juste la clé S, la touche S et la touche Q. C'est ridicule. Bon ben, on va gosser. You really need to learn to make better use of this equipment. Ouais, j'ai compris, dude. Oh, that's right. I keep forgetting the difficulties of dealing with your limited humanoid mind. If it's not right in front of you, you don't notice it. I've given you a tool to see beyond the superficial veneer of reality to a deeper level of knowledge and understanding. And you ignore it. I should be hurt. But then again, I'm not the one who keeps getting killed. On dirait qu'il essaie de m'aider, mais en même temps, il m'aide pas. Pourquoi? Pourquoi ça a besoin d'être si long que ça? Hey, buddy, I guess I beat you down here. Le jeu a comme décidé de... Le jeu a décidé d'abandonner, de me laisser essayer de trouver comment me rendre là, puis il m'a juste guidé là. Do I make myself clear? We were trying to route all of the ship's controls through the security systems as an extra precaution, but something kept rejecting all of our attempts to access the security programs. And that's when we found this. It's obviously Borg. But how Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? And what is its purpose? It seems to be tied in directly to the security systems, locking us out. Question is, how do we remove it? Sprint, you're the security officer. What do you think? T'as-tu essayé de tirer dessus avec ta langue? Non, de toucher avec ta langue. Bon, là, la question c'est comment que je sors mon strike order? Ah, comme ça. Non-standard technological implant. Borg in origin. Energy source unknown. Readings indicate potentially fatal levels of neuro-generated energy. Wah, wah. Danger. Warning. Leave it alone. Ok. Je vais rien y faire d'abord. Bon, c'est quoi cette affaire-là? Melded alloy cutting tool. Used to dislodge or detach two objects composed of alloys of unequal tensor. Designed to separate the two objects with a minimum of damage to either surface. Based on a surgical device which was invented to dislodge skin adhesions from frozen titanium tanks. Ok.
Standard Federation handheld phaser. Power setting range from stun to metallurgical. For use as high-powered cutting tool and from narrow beam to wide beam. Federation phasers are normally adjusted to a standard EM band setting. However, frequencies can be retuned to raise or lower the EM band setting when necessary, such as during plasma disruptions in high tachyon particle fields, or any other such environmental conditions which disrupt normal phaser functions. Quelque chose me dit que cet item-là, ou plutôt cette information-là, va être importante. Sophisticated information storage and processing device used aboard Starfleet vessels. Composed of linear memory crystal material, the isolinear chip came into general use around 2349. Oh, forget it. People make such a big deal about technology. OK. Computer Core Console. One of 4 major control points throughout the Righteous for routing and controlling information relay paths. Controls all ship input-output ports and interfaces with the main computer core. OK. USS Righteous Schematic. A general visual overview of USS Righteous. Key areas such as bridge, crew quarters, engineering, computer core control are highlighted. C'est là qu'il m'aurait fallu cette information-là pour me rendre au computer core. Designation codes. Oh. Attends un peu, là, il donnait le code. Je vais prendre en note. Non, je peux-tu le revoir? Un 5 0 6 1 9. Ça c'est le core. Je peux-tu avoir d'autres coordonnées? Oh, crew quarters 0 5 0 3 0 2. C'est les quarters. Un clic. Bon, computer core, je l'ai déjà. Oh, bridge. 0 1 0 0 0 1. D'autres trucs cliquables. Bon, en tout cas, j'ai l'information pour me rendre au core, aux quarters, puis au bridge. Au moins ça de fait. Fait que si jamais je pogne le turbo lift, je vais avoir au moins des coordonnées. Ok, bon, exit. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette cochonnerie-là? Mr. Sprint is right. Until we know more about Borg technology, I don't think we should make any attempts to interfere. Ouais, tout à fait. Touchez pas à ça. Captain, we were within transporter range for only 6.7 seconds. I don't see how the Borg transported to the bridge and implanted the circuit unless... Unless there were 2 of them. If there is another Borg on this ship, he's found a way to screen against our usual senses. I'll get targets to scan against anomalies. See what you can do to help. Ok. Je vais faire mon possible. Targets enough. You've got the scans so sensitive, they're going to alert us if a particle of dust falls. If that particle of dust falls off a Borg, then I want to know about it. You're too cautious. You're too lax. Sprint, tell him. You know, if it weren't for me, you guys wouldn't have had any fun at the Academy. If it weren't for me, you guys wouldn't have graduated from the Academy.
Ça va ton implant? Lieutenant Furlong, Lieutenant Sprint, and Ensign Targus. Somehow that's not quite how I pictured it. That's not your fault. Every time I see that thing, it reminds me of how much courage it must have taken for you just to be here. And of how much we both owe Sprint. Just don't let Sprint hear. His head's big enough already. What exactly do you owe him? You'll spend the rest of your life a slave to technology. I'm not a slave to it. In 6 months, a year at the most, I won't even need this. In 3 hours, 4 at the most, we won't even be alive. Unless we're Borg. Dr. Quint is testing the boundaries of the humanoid ability to maintain affection for him, which he thinks he's not worthy of. So what he does is he tries to make everyone dislike him. Well, he's very good at that. Mhm. Merde, tout le monde aime Q. We could end up as Borg, and I know the last thing I want to have happen to me is to be assimilated into the collective. We won't let it happen. To any of us, better dead than Borg. Agreed? Even Quint. Not even Quint deserves to be Borgified, but the Borg definitely deserve Quint. Ah non, qu'est-ce qui se passe? We got him. Somewhere in Jeffrey's Tube 6. Sprint, Furlong. Take a couple of fully charged phasers, flush out the Borg, and neutralize them. Understood? Yes, sir. Ok. Oh shit, faut changer de disque. Je fasse ça. Là, imaginez que je suis en train d'ouvrir un lecteur CD puis que je suis en train de changer le disque, là, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Ok. J'espère que ça fonctionne. Piou! C'est quoi ce petit couloir là? Faut que tu sois accroupi. Il peut pas le mettre assez petit pour que tu aies besoin de ramper, mais pas assez grand pour que tu puisses rester debout. The reading's not clear. Ah ouais, papa, trouve-nous un Borg. He's been through here. Magnetic resonance traces. Okay, one of us has to go, but somebody should stay in case he went through and doubled back. Whoa, 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 whoa. I said one of us, I didn't say you. Mais non, je peux pas t'abandonner, papa, tu vas mourir. You know, you may be head of security, but I do outrank you. Yeah, it's only by 3 weeks, but I think that would stand up in case of a court-martial. I'll tell you what. Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Tu triches. Il est dans aucune des deux mains. Well, if you're not gonna play, sprint behind you! Ah! Oh shit! Surprise! Q, qu'est-ce que tu fais en Borg? Rise and shine. Rise and shine. Ah non. Est-ce que je vais être assimilé? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu es en train de me poser des plombages? Walks like a Borg and sees like a Borg. Uh-oh. Then it must be a Borg. Je pense que je suis rendu un Borg. You're wondering what you're feeling? That's pain. No Borg is an island unto himself. Every Borg is part of the whole. Deuxième de 4. Le premier de 4.
that? Filling your mind, telling you what to think, what to do? Welcome to the collective, cadet. Je pense pas que j'ai aimé ça. Time to go assimilating. Oh non. Oh, Sprint, what have they done? Oh, excusez, là, ils m'ont assimilé, là. Si je fais rien. Ah non. Ouais, ben, je pense être dans le mal, groupe. I don't think so. Bon, You just called your évidemment. fellow Borg up to the bridge and had him assassinate all your friends. Don't feel bad, though. If it ever goes to trial, you can always claim the collective made you do it. This time, try not to get caught. Oh, and by the way, your father cheats. Oh. Mon père est riche. Are they gonna play? Sprint behind you! Quoi? J'ai choisi une des mains. Surprise. Rise and shine. Bon, faut que je revive encore la simulation. Oups. J'avais comme pendant un instant l'option de pouvoir faire de quoi. Attends un instant, là. Faut que je sorte mon tricorder. Wait, it's a Borg. No, it's a Q. No, it's both. Or is it? Un Q-Borg. But totally lacking in any superfluous biological components. Ok, puis... C'est quoi l'entrée sur Borg? Borg, an extremely powerful cybernetically enhanced species of humanoids. Planet of origin, unknown. First encountered, stardate 42761.3, when the USS Enterprise was transported deep into the Delta Quadrant, during a hostile encounter with a member of the Q Continuum. Ah. Hostile indeed. Bunch of babies. Wow, on a plein d'entrées. Bon. Bijani. Bajani, humanoid, planet of origin, Bajan. After the destruction of Bajan by a planetary cataclysm, the Bajani became a nomadic space culture for nearly 2 millennia, until the discovery of Bajan 2. For the past 300 years, the Bajani have remade the barren Bajan 2 into a near replica of their original home. The Bajani possess a unique psychophysical response, sometimes referred to as a Bajani pain trance. In the face of great pain or trauma, a Bajani compartmentalizes his mental patterns, storing most of his higher consciousness in a protected area of the Bajani brain, called the Langstrom cortex. During a period of crisis, this phenomena allows a Bajani to complete a complex physical task free from the awareness of pain or fear, and unencumbered from their so-called consciousness. The Bajani pain trance is generally induced by a natural production of adrenaline in response to some physical trauma. This condition may be prevented or reversed by the introduction of an adrenaline block into the Bajani system. Eh ben. J'ignorais ça à propos des Bijani. Borg, Ah non. an extremely powerful cybernetically enhanced species of humanoids. Ouais, excuse. On a déjà vu les Borg. Cardassian. Cardassians, humanoid race that has been involved in a bitter, extended conflict with the United Federation of Planets. An uneasy truce between the two adversaries was finally reached in 2366. Sound like the Klingons, but far more devious. Ouais, ça, c'est Cardassian, c'est une race qui est en guerre contre la Fédération. Humans, Terrans, planet of origin, Earth. Members of the Terran species have populated vast areas of the Alpha Quadrant, developing new and sometimes completely isolated planetary cultures. These various Terrans constitute a major contingent of the Federation.
Humankind is admired among species of the Federation for the speed with which its Earth-native culture progressed from a pre-industrial to a warp society. Humans are also admired for their insatiable intellectual curiosity. Wow. Please. Q, il est pas convaincu. Bon, il est Klingon. Klingons, planet of origin known by many names, officially referred to by the Klingon High Command merely as the Klingon home world. Humanoid warrior species of great physical strength with a complex culture of rituals and ranking. Once considered a major threat to the Federation, presently, at least in this present, an uneasy and tenuous alliance exists between the Klingon Empire and the Federation. The driving force of the Klingon culture is honor, making them a species which is both feared and respected throughout the galaxy. Et les Vulcains. Vulcan. Oh, please, everybody. Ça, c'est la race de Spock. Dull, logical, unemotional, cousins to the Romulans. And I hope you're not going to ask me to tell you about them because I won't. Bon, ok. Q a pas l'air d'aimer les Vulcains. Alright. Bon, ben, c'était instructif, tout ça. Bon, ben, retour à la simulation. Y avait-tu d'autres choses? Ouais. If it looks like a Borg, walks like a Borg, and sees like a Borg, then it must be a Borg. You're wondering what you're Ouais, feeling? finissons-en. That's pain. No Borg is an island unto himself. Every Borg is part of the whole. Oh. Est-ce une information quelconque? Ça va juste me dire Borg. Qu'est-ce qu'un Borg? A Borg. Ouais. Member of the cyborg species. Borg. Part cybernetic, part biological. See Borg. Non, ok. Hear that? Filling your mind. Fait que je peux utiliser le tricorder pendant que le film joue. Je peux comme l'interrompre. Mais quand j'ai besoin de faire une décision puis que j'ai les cubes de Borg qui spin, là c'est là qu'il faut vraiment que je choisisse quelque chose. Je pense que c'est ça la logique du jeu. Time to go assimilating. Oups. Ben, je vais pouvoir avoir de l'information sur eux avant qu'ils se fassent tous tuer. Captain Nikolai Andropov, human of Greca Colony, Academy class of 40. First Greca colonist to graduate from Starfleet Academy. Stationed aboard USS Righteous as first officer, stardate 35777. Field promotion to captain, stardate 36533, by Admiral Santana. During the conflict at Kikiri 2, Kikiri. sound manipulator flare. Ouais, pas grand chose. Righteous, c'est déjà de l'information qu'on a eue. USS Righteous schematic. Ouais. On va avoir plus d'informations sur tout l'équipage. Ensign Anastasia Targus, human. Academy class of 51, currently stationed aboard the USS Righteous. Targus received medical discharge as per Section Alpha 8. That means she was nuts. Stardate Ok. 2 when judgmentally unfair. Hey, salut Matt. Result of her capture and torture experience at the hands of the Cardassian Obsidian. Comment va-t-il? That sounds painful. Reinstated after a year and a half of enforced medical leave, stardate 43616, due to vociferous petitioning by Lieutenant Ralph Furlong.
and Lieutenant Chorus Sprint. Wow, il y a toutes sortes d'informations là-dedans. Ah, moi ça va très bien. J'essaie de comprendre le fonctionnement de ce jeu FMV des années 90 de Star Trek. Et en même temps, ben, ça m'en apprend beaucoup sur l'univers de Star Trek que j'ai pas nécessairement accumulé comme connaissance de Star Trek en écoutant juste The Next Generation. Dans le fond, le jeu, c'est que tu joues un cadet dans la Fédération, que son père a été tué par les Borg il y a une dizaine d'années. Puis il y a le personnage de Q, qui est comme un personnage récurrent dans l'univers de Star Trek, que c'est comme une espèce d'être un peu divin, là, genre qui a des pouvoirs sur l'espace et le temps, puis tout ça, puis qui prend la forme d'un humain, puis qu'il aime ça, il aime bien gros jouer des tours aux humains, puis les manipuler, puis tout ça, qui décide de te donner un deal de te ramener dans le passé pour pouvoir éviter la mort de ton père. Fait que là, tu prends possession du corps d'un membre de l'équipage du USS Righteous, dans lequel que ton père était membre de l'équipage, puis tout ça, puis là, t'es comme dans une invasion de Borg, puis là, faut que t'essayes de faire en sorte que ton père survive. Fait que c'est un peu ça. Puis le jeu, c'est pas mal simplement, à des moments clés dans la vidéo, ben, t'as un choix à faire, genre un choix A, B, C, ou ben sinon t'as le choix de rien faire, des fois. Puis sinon, ben, t'as un tricorder, là, que c'est comme un petit pad que tu peux utiliser pour scanner des affaires, puis que ça te donne de l'information. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on joue le rôle. Ben, je me souviens plus du nom du personnage, mais là, on a pris possession du corps du lieutenant Chorus Sprint. Que là, on va checker c'est quoi ces informations. Là. Chorus Sprint, Bajani, Academy Class of 51, stationed aboard the USS Righteous, stardate 40955, security specialist, weapons rating 5, recipient of the Federation Ribbon of Merit with Cluster, Red Cordon, and the Norcan Alliance Crystal Button for unparalleled bravery and innovation for his actions in the rescue of the hostages during the Cardassian raids of 2365. Ouais, la vidéo est comme ultra compressée. C'est genre un vieux jeu de CD-ROM là, dans le temps que tout le monde capotait sur de la vidéo sur CD. You may need help on serious matters of security. Check your tricorder often, cadet. Remember, you're replacing a lieutenant. Consider yourself semi-assimilated into the role. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, on est dans le corps de ce dude-là, Sprint. Mais on est qu'un simple cadet de l'académie de Starfleet, fait qu'on connaît rien. Fait que c'est pour ça que ça nous prend ce tricorder-là spécial que Q nous a donné pour pouvoir avoir de l'information qu'on n'aurait pas nécessairement. Puis là, aussi, ben, j'ai été assimilé par les Borg. Fait que là, on va être témoin de mes collègues d'équipage qui sont en train de se faire tuer par moi-même. Qu'est-ce que ça fait si je clique sur le phaser? I don't think so. Bon. Fait que là, c'est comme game over, puis ça va resetter. You just called your fellow Borg up to the bridge and had him assassinate all your friends. Don't feel bad, though. If it ever goes to trial, you can always claim the collective made you do it. This time, ouais, c'est pas de ma faute. Try not to get caught. Oh, and by the way, the game is rigged. Are they gonna play? Sprint behind you! Là, il me dit que le jeu est arrangé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut-tu que je clique sur une des mains? Parce que là, il essaie de me jouer un tour. Qu'il a pris sa badge, puis il l'a mis dans son dos, dans une de ses mains, puis là, il faut que je choisisse une de ses deux mains. Mais là, apparemment, Q il a l'air d'essayer de me dire que c'est arrangé, puis c'est un tricheur. Fallait-tu que je fasse quelque chose? Mais quand je fais rien, il se fait attaquer par le Borg. Quand je clique sur une des mains, il se fait attaquer par un Borg.
Puis là, cette séquence-là est comme pas mal longue, fait que j'ai comme l'impression que c'est peut-être ça la séquence normale. Je sais pas. No Borg is an island unto himself. Every Borg is part of the whole. Je pense que je vais tester de quoi. Quand on va passer cette séquence-là, je vais faire une save, voir comment ça fonctionne. Mettons, si je reload en redémarrant le jeu, ça va me remettre direct à la place où j'ai savé. Do you hear that? Filling your mind, telling you what to think, what to do. Welcome to the collective, cadet. Borg designate bird of Borg. Absorb, destroy, obey. Time to go assimilating. Oh, Sprint, what have they done? Bon. They've adapted to the frequency settings of our phasers. Y'a-tu de quoi que je peux faire avec ce phaser-là? Oh. J'ai comme arrêté la séquence, mais ça va me permettre de pouvoir checker. C'était quoi les informations du phaser? For use as high-powered cutting tool and from narrow beam to wide beam. Federation phasers are normally adjusted to a standard EM band setting. However, frequencies can be retuned to raise or lower the EM band setting when necessary, such as during plasma disruptions in high tachyon particle fields, or any other such environmental conditions which disrupt normal phaser functions. Ouais, pas vraiment. Tu moyen de le mettre à stun? Oh. Je me suis fait tirer dans la face. C'est peut-être une bonne chose. Is it dead? I'm getting intermittent energy readings, but they're marginal. Maybe we should try removing some of the circuitry just to be sure. I say leave sleeping Borgs lie. His eyes just open. Could be some kind of autonomic response. Hello. Energize all system, contact second of contact collective. Whoops, no. Targets, more power to the shields. And get somebody up here to take over security. Shield strength is J'ai rien choisi. J'ai pas eu assez de temps. Nice going, Cadet. Your indecision caused the collective to attack the ship. I'm starting to wonder about you. Maybe you're just not up to saving the universe. Shields can't hold. The next C'est quoi sauver l'univers là? Wow, je suis juste là pour sauver mon père. That's a great thing about being omnipotent. I can always give you another chance, as long as you don't bore me. Shields are gone. They're firing. Q à la merde. Oh, and by the way, the game is rigged. Ouais, j'avais compris ça. Mais au moins, j'ai compris que il y a de quoi à faire avec le phaser. Mais j'ai oublié de saver par contre. Surprise. Ouais, alors on va être repogné à rechecker ça, malheureusement. Ah, non. Ah! Ok. D'après moi, le jeu, il était tanné que je fail. Ben, laisse-moi prendre ton phaser. Je sais pas trop ce que ça a fait, mais quelque chose me dit que c'était important de faire ça. Ah, il vient de battre! Yeah, yeah, yeah. Ah. Good idea. Retuning the phaser to a higher EM band frequency. Ah, C'était ça mon plan. Nice shot. What did you think I was gonna do? Cheat? Non, t'es un maudit tricheur, Q me l'a dit. Let's go see what this circuit can tell us.
Ben, on va faire une sauvegarde, là. D'après moi, on est bien parti, là. Fuck. Comment on fait des accents là-dessus? L'assimilation. No, I'm just not getting anything useful from it. Maybe if we hooked it into... Un peu, là. Laisse-moi checker c'est quoi, comment ça marche le gogos, là. Standard Federation tricorder. Pretty good at input storage, retrieval, and analysis of information on a banal level. But with none of the unique cosmic qualities of the one I gave you. Bon, on check Q là, qui fait son show-off. Moi, le tricorder que je t'ai donné est tellement meilleur. Portable interfacing device. Used to enhance Federation tricorder's ability to interface with devices of unknown origin. Used as a buffer with potentially dangerous technology. Ah ouais. Ok. Computer interface. Direct input port. Allows direct, unbuffered access to the computer analytical core. Ok. Bon. Le reste, on l'a déjà tout vu. Bon, c'est quoi cette patente-là? Borg Designator Interface Circuit. The central cybernetic element of all Borg. The circuit contains each Borg unit's identification labels and any information not yet uploaded to the collective. If a circuit is removed, the Borg's self-destruct process is initiated and all remaining biological and cybernetic components are vaporized. Yuck. Messy. Autodestruction, genre il va exploser? Ça, c'est le truc d'interface, c'est ça? Ouais, j'ai compris. Bon. Ship's computer and had it analyzed. I'd like to know more about it first. Can't you interface your tricorder with it? Maybe, but I don't think I'd get any more information. Sprint, what do you think? Ben, moi, j'ai un tricorder spécial. Attends, je clique sur son tricorder. The tricorder's having trouble gaining access to the data. The circuit is designed with a pretty standard neural interface, though, like some of our medical implants. No, it just can't seem to... Well, I guess that's all we're gonna learn from this. Oh, no! It's too bad. I bet there was some really important stuff on that Borg circuit. Maybe Ouais, we should hein? try something else. It's too late to try something else, Quint. The circuit's already fried. It's not too late if I say it's not too late. On recommence. Sprint, what do you think? Bon, donne-moi la patente, là. Ben, tiens, on va cliquer sur son implant à elle. Non, on a déjà l'information sur elle. What? My implant. I don't understand. Ensign Targus's implant works along the same basic principles as the Borg circuit. She might be able to interface with it. No. You can't possibly be suggesting that Ensign Targus be allowed to interface with the implant. Nobody is suggesting anything of the kind. In truth, Captain, interfacing with the implant would be somewhat like autoneural stimulation, an experience which Ensign Targus is quite familiar with. Exactly the point, Captain. Ensign Targus's neural implant is designed to counteract the side effects of that kind of neural stimulation experience. This kind of neural input is... Does anybody mind if I join in on this discussion? You're all talking No. about me as if I weren't here. Ensign, the long-term effects of your recovery won't... Counselor, the concept of long-term effects loses its meaning when the entire Federation is in danger of obliteration. I'm ready. I think it would be best if the ensign were immobilized during this. Do it. Bon. La fameuse petite injection. I could have, but I didn't. Yoink. No. I want Sprint to do it. Whatever you have to go through, Targus, will be there for you. Counselor, I've already been through hell and back. I don't think this could be any worse.
Allez, let's go! Wow! Étrangement, ça fit. She's in agony. You've never had to deal with pain, have you, Sprint? Shut up. On a peu d'infos sur lui, il me semble. Lieutenant Commander Bennington Ben Baraka, human. Starfleet Medical Class of 47. Ship's counselor for the USS Righteous. In addition, holds qualifying ratings in 4 command line positions: security, Le psychologue du vaisseau. navigation, and tactical. Counselor Baraka was part of the medical team which developed a successful treatment for the hostages from the Cardassian raids of 65, who had been subjected to neurostim torture. Winner of a silver medal in low-gravity equestrian jumping at the Federation Olympics. Stardate 37082. Je savais même pas qu'il y avait des Olympiques. C'est quoi ce neurostim treatment? Rescued hostages who had been subjected to neurostimulation torture were left profoundly addicted to the Cardassian style of neurostimulation. Treatment for neural addiction involves an implant which is wired directly into the addict's neural circuit, feeding him or her a constant stream of data, a kind of white noise which blocks the craving. After many months of diminishing treatment levels, the craving is gone, and the subject can return to a normal life. Interruption of the treatment in any manner, however, can set back the person's recovery almost instantly. Intéressant. Ok. Bon. Résumons. Assimilation! Technology! Channels! Subspace channels! The Borg implant taking over systems! Communication with collective! Jam systems! The Borg implant is getting its orders from the Borg collective. How do we jam the signals, Targus? Why? Shield. Modulate mutations. 0.6525 of normal. Now! Do it! Modulating shield mutation. The Borg cube is scanning us. What's happening with those shields, Mr. Furlong? Almost there, sir. They're firing! Lâchez pas les boys. Faites bien ça. Mr. Furlong! Got it. They've stopped firing. The shield settings must be in sync with the Borg scanners. They sense us as being part of the collective. Ah, ok. We are resistances. You will be assimilated. The shield has cut off the Borg circuit from the Borg collective. We've got to disconnect it. Ow! One more CC of neuroblock and she'll be a vegetable for life. Do you want to be responsible for turning Ensign Targus into a Bolian zucchini? Un peu, là. On peut utiliser ta petite seringue, non? C'est une seringue miracle! Ou non? D'après moi, ça serait trop facile, hein? All evoke responses are negative. Oops. She's as good as dead. Hey, au moins elle est morte avec le sourire. Maybe you should have just shot her. You want to go back and you want to try that? Bon, on peut essayer. Alone. We are resistances. You will be assimilated. The shield has cut off the Borg circuit. On va penser qu'on a peu d'informations sur Quint. Pas Q, là, mais Quint. Dr. Thaddeus Quint, human, Starfleet Medical Class of 49, Chief Medical Officer of the USS Righteous, considered one of the best multi-species diagnosticians in Starfleet. Ooh. Personnel file contains numerous personal letters of commendation, mixed with a significant number of incidents of crew conflict. Okay. Yes, he does look like me. All right, he is me. But in a way, he's still Quint too. Things can't always... C'est comme le Brad Spitfire du USS Righteous. Tout le monde l'haït. Non, c'est pas ça que je vais faire. Doctor... The Borg collective, we've got to disconnect it. One more CC of neuroblock and she'll be a vegetable for life. Do you want to be responsible for turning Ensign Targus into a Bolian zucchini?
Puis lui, si je prends son phaser. Tiens. She's dead. You're not supposed to be killing people, Cadet. You're supposed to be saving them. Ouais, mais It's a concept your limited cognitive abilities can deal with, isn't it? Or am I wasting my time with you? Ouais, mais avec toi qui est là, Q. Me again. Avec toi qui est là, Q, je peux tester mes options. Alone! We are... Resistances! You will be assimilated! The shield has cut off the Borg circuit from the Borg collective. We've got to disconnect. Des fois, c'est juste drôle de faire fâcher Q. One more CC of neuroblock and she'll be a vegetable for life. Do you want to be responsible for turning Ensign Targus into a Bolian zucchini? J'essaie de prendre le truc. No. You're not dead. You're unconscious. In a Bajani pain trance. Interesting phenomena. I'm not sure what its evolutionary benefit was for the Bajani. Something like a Terran possum, perhaps. Oh, look. You're regaining consciousness. Ah oui, on a lu ça justement sur les Bajani. I guess this means I owe you my life twice, huh, Sprint? I've never seen anyone go into a Bajani pain trance before. Interesting. You were clearly unconscious, yet your body managed to finish the task at hand. I suppose it's part of the survival mechanism. Quick thinking. Next time, though, warn me. While you were out, we did a diagnostic on the computer systems. The Borg implant is continuing to rewrite code. I'm sending an away team over to the Borg cube to see if they can find anything that'll help us disable the implant. Targus and I are going, but we could use a third. I don't know if we'll get out of there alive. I won't order you to go, Lieutenant. Oh, we... Aw, come on. We happy few. We band of Borg. They're turning this into some heroic escapade, trying to make it impossible to turn down. I'll go. We don't need you, Quint. We need someone we can trust. On te fait pas confiance, Quint. Coming? Oh boy. Use your phaser. Each of ours has been retuned to a different frequency. Here, take this. I don't think we need an emergency med kit. If things get that bad, we're probably dead. Attends, je veux voir ce que ça dit sur le Emergency Med Kit. Emergency Med Kit contains several high-tech medical instruments, including an experimental programmable hypospray, plus several of the most basic needs associated with emergency medical situations. That means bandages, disinfectants, etc. Ouais, j'avais compris. Stuff, really. You better just hope you'll never need it. Qu'est-ce qu'un hypospray? Medical hypospray, experimental model, programmable, uses baseline replicator technology, capable of delivering up to 200 different non-serobiological catalysts. Ah, je savais pas ça, que c'était comme un mini replicator qui peut créer plusieurs substances. Intéressant. Oh, il y a des settings. Programmable settings. Oh. Adrénaline. Human Adrenaline Block. Johnny Adrenaline. Level 1 Neuroblock, Level 2, Level 3. Wow. Okay. The Johnny Adrenaline Block. Oh shit, ok, il y a des séquences qu'il faut que je me souvienne. Ok. Standard medical tricorder, capable of analyzing medical data for over 300 species. Conglomerate database allows for 40 to 50% accuracy in diagnosing and treating injury and disease in unknown species. Bon ben, je checkais pas tout de suite c'est quoi toutes les combinaisons de settings pour le hypospray, mais au moins je sais que ça existe. Puis qu'il y a moyen d'avoir plusieurs types d'injections qu'on peut faire avec ça. Many ways to die. Some of them are more painful than others. There's an emergency hypospray programmable for neuro painkillers just in case. You do know how to use it, don't you? Ouais. Alongside the Borg cube. Good luck. Energize.
Oh shit, on est rendu au 3e disque. Attends un peu. J'ouvre le lecteur de disque. Ah ouais, je sais que t'es capable. Bon, fait que là, on est à l'intérieur du cube de Borg. Oh, hello. Des trucs intéressants à scanner. Non, à part elle, non. Oups. Des fois, je suis comme pas sûr s'il faut que je fasse un simple clic ou double clic. Hein. Ça veut dire quelque chose, cette lumière-là? Vas-tu juste me donner l'information de base? Ouais. Merci Q. Un autre Borg. Ils sont tous pareils. What do we do? Let's see what they do first. Ah, j'ai vu l'épisode quand Jean-Luc Picard il était dans le cube de Borg. Si on fait rien, il devait rien nous faire. What are you looking at, cadet? C'est quelque chose à scanner, ça? Vite, Jer, laisse-moi scanner. Non? Pretty standard interface. Odd. Why? Well, most of the Borg we've seen have direct interface abilities. Why would they need something like this? And remember, they've already totally assimilated one Starfleet officer. Maybe this is his influence. Or maybe it's a trick. Somehow, I don't think the Borg understand the concept of trick. Okay, security. You think you can bypass the Borg lockouts and get us the information we need? Et là... They've adapted. Ah non, ils se sont adaptés. That's the trouble with Borg. You kill one, there's always another one to take its place. You're never gonna figure out how to interface until you learn how to think like a Borg. Kill them before they kill you. Strike first. Ah, ok. Je vais le croire sur parole. Puis je vais attaquer en premier. Oups. Ah, shit. Non, je peux pas cliquer sur l'interface. Avais-tu vu l'information sur lui? Je suis quand même plus sûr. Lieutenant Ralph Furlong, Non, hein? human, Academy class of 51, stationed aboard the USS Righteous, stardate 40559. As a cadet, he was the recipient of the Federation. Ou j'ai peut-être juste pas de mémoire puis que j'ai déjà vu l'info puis ça m'est complètement sorti de la tête. Oh, y a rien d'intéressant. On s'en fout. Papa, on s'en fout de tes infos.
juste me dire un autre Borg. Another Borg. Ah! Ou du système bizarre. Que des fois tu peux cliquer, des fois tu peux pas cliquer. It's a Borg, all right. Another Borg. A Borg is a Borg is a Borg. Seen one, seen them all. Got it? T'es sûr? Bon, là, on va essayer de le retirer dessus cette fois-ci. What do we do? Let's see what they do first. Save! Ah. Sprint! Hold on, buddy. Ah non, shit. I need you conscious. Don't go into one of your pain trances yet. What is that? It's something to counteract the Bajoni adrenaline. I want to keep you in one of the pain trances. It's Tu peux pas- working. Spirit, I'm sorry about that. You're gonna have to deal with the pain just like the rest of us humanoids. J'ai pas checké c'était quoi la séquence de Python. Ah non, lui adapté. Quoi cette pause-là? Ow! Come on, we gotta get out of this corridor before more of them come. Let's go sprint! Later, that's in order. Bon, je vais me faire assimiler encore. Bon, je suis encore un Borg. On va finir par être habitué. Borg designate Beta, Alpha 7-3, assimilate knowledge, interface, assimilate. Ah ben, c'est une bonne façon de pouvoir interfacer avec ce truc-là. Ok, je pense que je me souviens de la séquence. 1, 3, 3, 4, 2. 3, 4, 2. Designate Beta, Alpha 7-3, alert. Two life forms. Target destroyed. Target destroyed. Alert. Alert. Pas moi qui ai visé en tout cas. Le jeu est tiré tout seul. Mais au moins, je vais pouvoir revenir dans le passé puis faire la commande en étant pas Borg. Right? Je vais pouvoir abuser des pouvoirs de Q à mon avantage. Il était tué par mon père. Bon, cette fois-ci, on va pas tirer sur les Borg. Bon. Je suis obligé de regarder les deux Borg qui font rien.
What do we do? Let's see what they do first. Je fais rien. What are you looking at, cadet? Salut, Q. Là, j'ai pas d'option de pouvoir utiliser mon tricorder pour scanner ça. Pretty standard interface. Odd. Why? Well, most of the Borg we've seen have direct interface abilities. Why would they need something like this? And remember, they've already totally assimilated one Starfleet officer. Maybe this is his influence. Or maybe it's a trick. Somehow, I don't think the Borg understand the concept of trick. Okay, security. You think you can bypass the Borg lockouts and get us the information we need? Oui. 1 3 3 4 2 2. That must be it. Contact terminated with a simulation implant. That must be a Borg time sequence. No, I think it's a code for accessing the implant. If we can find a way to interface safely with the implant, we can feed it this sequence and then order it to shut down. If it's anything like this terminal, it's going to look for a Borg signature. Damn, if we still had that dead Borg circuit, we could use that to convince the implant we were Borg. That's not a bad idea. But the circuit was fried. So we'll get another one. There's no shortage of Borg around here. Get that circuit. C'est pas faux. Fuck you. Coucher le Borg. Tu peux cliquer sur sa badge? Lieutenant Ralph Ah. Human. Je vais voir s'il y avait d'autres informations potentielles que je peux pogner. C'est quoi ça en arrière? Borg linkages. All systems are linked through these conduits. In addition, all systems are linked through numerous backup connections. Palpitant. Rien d'autre. Direct to computer core control room. Uh-oh. Back. No, Righteous. Vite! The Borg implant's been overriding our system since you left, but we still don't know what it's doing. It's rewriting all of our systems to make them compatible with Borg systems. I thought our shield setting cut its subspace channel off from the collective. It did, but it's following a pre-programmed set of instructions. We have to give it an abort order, but first we've got to convince it that we're Borg. How do we do that? We use this circuit as a buffer in the interface. It has an individual Borg designation. I remember from my experience with it, everything is filtered through that designation. Baraka to Captain Anderpaw. What is it, Counselor? Captain, the Borg cube has just started a series of random scans. They're looking for us. I don't know how long we have before they find out that we're not actually part of their cube. Bon, qu'est-ce que je fais? Je colle la petite POC sur la patente. Bon, ça, on avait déjà vu qu'il fallait pas y toucher. Non-standard technological implant. Borg in origin. Energy source unknown. Readings indicate potentially fatal levels of neuro-generated energy. Neuro-generated energy. Leave it alone. Pas quelque chose à faire avec la seringue, là, le hypospray. The interface looks pretty simple. Sprint. Attach the circuit to the Borg implant. No. Let me.
Maybe I should do it. Oh non, tu vas te sacrifier. Tiens, on va cliquer sur toi. De toute façon, j'ai rien à perdre. Q va resetter tout ça. Targus, you all right? I'm fine. Targus? I'm sorry. No. Non, fais pas ça! Stay back. I'm warning you. Targus, stop. Don't you understand? It's not my fault. I had to. Rocco was right. It was too soon. You're right. It's not your fault, but you don't have to. We can help. You should have known. You were there with me. You should have known. Bataille! Oh shit! Shields are dropping. What's going on down there? On est dans la merde. Base of action. It's taken control of Helm. I'm sorry. It's not your fault. You were right. We should have known. Et pouf! Puis si je fais rien. Mr. Sprint, if you don't wish to attach the circuit, then give it to Lieutenant Furlong or Ensign Targus. You're wasting valuable time. Ok, je vais le faire moi-même. Utiliser mes pouvoirs de Bijani. Non? Ah ouais, c'est facile. Borg designee Alpha Set Alpha of 4. They're interfacing and exchanging protocols. Try giving it a command. Unable to comply. Updating systems information. It's trying to catch up on what it missed. Unable to comply. Borg designee Alpha Set Alpha of 4 is no longer a functioning unit. Disengage that circuit now! Information assimilated. Oops. Retuning shields. Shield mutation is being altered. The implant has re-established communication with the Borg Collective. Oh, c'est pas cool ça. Evasive maneuvers now! The shields are dropping! The only good Borg. We needed a live one. Quoi? T'as rien dit qu'il faut retourner sur le vaisseau puis pogner un Borg vivant? That must be it. Contact terminated with a simulation implant. That must be a Borg time sequence. No, I think it's a code for accessing the implant. If we can find a way to interface safely with the implant, we can feed it this sequence and then order it to shut down. If it's anything like this terminal, it's going to look for a Borg signature. Damn, if we still had that dead Borg circuit, we could use that to convince the implant we were Borg. That's not a bad idea. But the circuit was... Bon, ben on va kidnapper un Borg. There's no shortage of Borg around here. Get that circuit. Si je clique sur le phaser. Non? No, Sprint's right. We need a living Borg. On va-tu y faire la passe du non, Brad? Tac! Ah shit, va falloir que je me souvienne d'une séquence. Comment utiliser l'esprit. There's got to be something we can use on the Borg that'll stun them without killing them. Ok, on check ça. Medical hypospray. Experimental model. Ok, qu'est-ce qui serait efficace contre un Borg sans le tuer? Programmable settings. Bon. Certainement pas de l'adrénaline. Bon, là on a comme 3 niveaux de neuroblock, fait que j'imagine que ce serait ça. Là, je suis comme, peut-être que niveau 3 c'est trop, peut-être que niveau 1 c'est pas assez, fait que on va essayer niveau 2, mettons.
Level Pas 2 la humanoid neural séquence. block. Paralytic. Safe for humanoids with neural resistance of 8 or less. Cardassians, Cardassiens. Vulcans, Klingons, etc. Y'a-tu moyen que je puisse retourner, genre. Ouais, le hypospray? Ouais, bon, c'est ça. Programmable. Là, c'est bien merveilleux ton tricorder Q, mais la navigation est pas débile. Level 3 humanoid neural block. Paralytic. Safe for humanoids with neural resistance of 15 or less. Capable of stopping a Pelacan rhino in its tracks. Deadly, the most known humanoid species. Except a few. Ouais, mais les Borg, c'est comme semi-humanoïde, fait que... Emergency med. On va checker c'est quoi le niveau 1. Medical hypospray. Program. Level 1 humanoid neural block. Paralytic. Safe for humanoids with neural resistance of 4 or less. Humans, Bajani, Bajorans, etc. Neural resistance. Bon, y a-t-il moyen d'accéder à la fiche des Borg? Humans. Borg. An extremely powerful cybernetically enhanced species of humanoids. J'imagine qu'on n'a pas de données sur eux autres, sur leur résistance neurale. 2761.3, when the USS Enterprise was transported deep into the Delta Quadrant during a hostile encounter with a member of the Q Continuum. Hostile indeed. Bon ben, je pense qu'on... Oups, faudrait peut-être que je me souvienne de la combinaison pour pouvoir le setter. Ouais, clique dessus. Medical hypospray. On va tester avec un niveau 2. Programmable. Level 2 faut que je check la humanoid neural combinaison. block. Paralytic. Safe for humanoids with neural resistance of 8 or less. Cardassians, Vulcans, Klingons, etc. Bon, 2, 3, 3, 1. Ça. On va vérifier, là, je veux pas... Emergency med kit. Je sais que c'est long, là, naviguer tout ça, mais je vais être sûr. Medical Program. On va l'avoir, on va finir par l'avoir. Level 2 humanoid neural block. Paralytic. Safe for humanoids with neural resistance of 8 or less. Cardassians, Vulcans, Klingons, etc. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Ok. Ok. Bon, montre-moi les pitons. 2, 3, 1, 2. C'est l'heure de l'injection. Do you think you're fast enough? Do you really think that's going to work on me? You didn't check the tricorder. I have no biological components. You should have waited for one of the others. Il n'y a pas de matière biologique en lui. Hold on, buddy. We need you conscious. Don't go to one of your pain transitions. Ah, shit! Bon ben, prochaine fois je vais attendre pour un autre Borg. You are in a Bajani pain trance. Your friend Furlong wasn't able to stop it.
The Borg don't seem to notice, though. They're assimilating you at this very moment. At Encore? least this time, you won't feel it. Oh, it looks like you're waking up. Non, je veux pas être encore un Borg. Oups. Partially assimilated Borg. Biological elements, human. Formerly those of Ensign Anastasia Targus. Oups. Bon ben, on a tout été assimilés. On va faire partie de la grande famille des Borg. Ah, trouvez-vous une chambre? Interesting. Borg, yet not Borg. Do you feel it? It's different this time, isn't it? Je suis comme Borg, mais pas Borg. Designee Beta, Alpha Center 3, alert, destroy. Tu es sur l'autre Borg? Designee Beta, Alpha Center 3, dispatch, destroy. Fait que je suis comme devenu Borg, mais j'ai encore la conscience d'humain, ben, de Bijani. Bon, elle, on l'oublie. Hey, now that was the right action. Proving to yourself that you didn't have to listen to that nasty old Borg collective. True, you are dead, but now you know something you didn't know before, right? Mm-hmm. Well then, it was worth the trouble. Ok. Si je fais rien sur toi. Ah, ok. Fait que si je me laisse assimiler avec le spray, puis que je le set pour le truc de Bijani, peut-être que je vais pouvoir être assimilé puis maintenir ma conscience sans que l'autre, sans que la madame, elle se fasse assimiler. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça, Bijani Adrenaline? C'est 1, 3, 3, 1. Et ça fait, je clique sur tout et Q. No, wait, it's a Borg. No, it's a Q. No, it's both. Or is it? Cybernetic elements, but totally lacking in... Bla bla bla. On va laisser ça jouer. Maybe more than once. What were you waiting for? Bon, mettons. Portable, programmable, valuable. I'm sure you brought it for a reason. Oui, mais j'attendais l'opportunité de l'utiliser sur moi-même, mais bon, on va l'utiliser sur lui, voir ce que ça donne. Ouais, là, ça. Ça marche pas, cette string-là, sur eux autres. Ouais, là, je suis comme full Borg, là. Encore l'affaire des tubes dans le background, ouais. Borg linkages. Je peux pas cliquer sur les bras pour savoir ce que ça fait. It's a Borg, all right. Another... Ouais, c'est un autre Borg. C'est comme la forme de relation sexuelle des Borg. 6, 1, 3, 3, 0. Alert, Sector 6G, 2 life forms, assimilation of Borg, to destroy. Ouais.
Mode infrarouge. M'excuse! Now you know how to disarm the implant. If only you weren't a slave to the collective. You could go back to the righteous and save them. If only. Bon. J'ai dû avoir l'opportunité de... something we can use on the Borg that'll stun them without killing them. Veux-tu pouvoir l'utiliser sur moi-même? On avait dit 1 3 3 1. Ça, c'est l'affaire d'adrénaline de Bijani. Do you think you're fast enough? Do you really think that's going to work on me? On sait que ça marche pas sur lui, mais si je clique sur moi-même, ma main, non. Bon, ok, ça a pas l'air de marcher. You'll be back. Maybe more than once. What were you waiting for? Donc je fais rien. Portable, programmable, valuable. Non, non, ça va resetter encore. Si je clique sur ma main. Aha! Sprint, what have you done? He sent himself into a Bajani pain trance. Fait que là, techniquement, je devrais être assimilé, mais j'aurais encore ma conscience. Smart move. Sending yourself into a Bajani trance before you get Borgified. I only hope you're in time to stop them before they Borgify your friends. Ah! Et on va faire une save. Borgified. Bon, je pense que ça sert à rien d'utiliser ça. Non! Oh yeah! Wait! Wait, I think it's him. It's still Sprint. C'est moi les amis! All right, we'd better get out of here. Je suis juste plein d'implants pis de bouts de tubes. Away team to righteous. 3 to beam directly to computer core. Now. Wait, no! No, it's all right. Non, tu vas pas dessus! The Borg implant's programming is shutting down, Captain. Une chance qu'il fallait pas que je rentre le code, j'étais plus sûr de... que je m'en serais souvenu. We have complete control again, sir. Captain, I have a message from Admiral Hansen. We are engaging the Borg. The Righteous is ordered to remain outside Lui, the il battle réagit pas until que all je suis first devenu and second Borg. line defenses are exhausted. At your discretion. That was all, sir. And so it begins. You mean there's nothing we can do? Not until we're called into action by either the Admiral or the Borg. They also serve who sit and wait, Lieutenant. Let's get a battle ready. Ugh, I just hate sitting here doing nothing. Worried that the battle will be won without you, Targus? Worried that the battle will be lost without us. You overestimate your importance to the Le monde a l'air situation. de très bien vivre avec l'idée que je suis devenu Borg, là. Keep your cynicism to yourself, Quint. I'm just telling the truth. I'm afraid he may be right. Things aren't going very well. Oh, not you too, Lieutenant. It's important to have a positive outlook, even in the bleakest of situations. It doesn't get much bleaker than this.
What? Nothing. I was just thinking about Kalen. Kalen? My son. What are you thinking? C'est moi! I think by now all my friends are tired of hearing me brag about Kalen. I'm sure they don't want to hear anymore. Did you hear that, Sprint? You don't want to hear Furlong talking about his whiny brat now, do you? Hey! Ah ouais, faut que je clique dessus. Come on, Quint. Tiens, prends ça, Q. Just catch your breath. If you just didn't try so hard to make everyone dislike you. Spare me the psychology, counselor. You don't have the tools to analyze me. Your problem is very straightforward, Doctor. You desperately want to be liked. If I wanted to be liked, all I'd have to do is snap my fingers, and I'd be liked. I'm an omnipotent being masquerading as Dr. Quint. Whatever I want to happen, happens. Interesting fantasy. All right, let's play that through. Then why don't you? Why don't I what? Make everyone like you. Because I don't want to. No, because you want them to like you of their own free will. And phenomenologically speaking, you can't force them to do something of their own free will. Sophistry, Baraka. True, Quint. Let me give you some free advice. If you want to be liked, try making yourself likable. Wow. Ah! En tout cas, Quinn, ça a vraiment l'air d'être le Brad Spitfire de cet équipage-là. Orders from Admiral Hansen deploying third wave attack when ready. Battle stations, take us in, Targus. Maximum power to the shields. Pas encore eux. Spray fire phases. Keep the frequency changing and get those torpedoes online. Baisse tous tes pitons. Pip pip poup pip pip poup. Time. Oh, 7:58, sir. Keep those phases firing. And where are my photon torpedoes? Armed and ready, sir. Let's see if we can shake them up a little, Ensign. Yes, sir. Initiating Delta attack. I'm reading a small weakness in the shields. Shields are holding 5 of power. Je sais pas ce que je fais, mais je pèse des pitons. Damn. They've adjusted their shields already. Here we are again, back at the beginning. But this time, you are security, instead of that little mouse of an ensign. The Tolstoy just took a major hit. Are you going to be able to save him or not? I think she's pulling away. The Ben Kyushu's coming on. j'ai l'air de savoir ce que je fais. Saratoga and Melbourne have lost power. Je pèse les pitons, puis Kyushu, rien qui explose. Saratoga, Melbourne, all ships that were lost at Wolf 359. Will they be adding Righteous to the list? Captain! Intruder alert. Security, isolate the ops console. At 0800 hours, during the Battle of Wolf 359, the USS Righteous was hit by a Borg weapons discharge and vaporized. It's in your hands. Oh non, trop de responsabilités. Je peux juste y casser la gueule. Search databanks. Je clique. Je clique. What the fuck? Sur quoi faut que je clique? Shield mutation is being altered. Shields are dropping. The Borg cube is firing. Il y avait genre 3 instructions à l'écran, puis je cliquais sur... Ah, une tête de Q. All this work and the outcome is the same. The Righteous is vaporized, everyone is dead, and why? That Borg wasn't all that smart, you know. It would have been a simple matter to overpower him. You were so close. I know I'm going to hate myself in the morning, but I'm going to give you another chance. It's not that I care. I just want to see how it turns out. Pourquoi t'étais juste une tête? Je clique tellement partout, là. Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là. Shield mutation is being altered. Shields are dropping.
Il faut que je chasse le pixel actif à l'écran qu'il faut que je clique. Q, aide-moi! Come so far and then to lose? All this work and the outcome is the same. The righteous is vaporized, everyone is dead, and why? That Borg wasn't all that smart, you know. It would have been a simple matter to overpower him. You were so close. I know I'm going to hate myself in the morning, but I'm going to give you another chance. Ouais, donne-moi une autre chance, It's s'il te not plaît. that I care. I just want to see how it turns out. Une poigne, une twist, quelque chose. Shield mutation is being altered. Shields are dropping. The Borg cube is firing. J'ai jamais cliqué autant de ma vie. To have come so far and then to lose? All this work and the outcome is the same. The righteous is vaporized, everyone is dead, and why? That Borg wasn't all that smart, you know. It would have been a simple matter to overpower him. You were so close. I know I'm going to hate myself in the morning, but I'm going to give you another chance. It's not that I care. I just want to see how it turns out. Faut-tu que je fasse une séquence? CPU awaiting instruction. What is this? The first time you've used a computer? You see this? It's a cursor. Ouais, j'ai Use it to compris. click on objects on the screen. Here, click on me. J'ai compris. Au moins ça marche. Okay, let's try again. Pourquoi? C'est genre que je clique pendant que les trucs allument. On va réessayer là. Genre quand le truc flash, je vais cliquer pendant qu'il flash. Et on va voir si ça marche parce qu'on dirait qu'il y a comme zéro feedback sur qu'est-ce que je dois cliquer. J'espère que Q va pas me faire recommencer au début. All this work and the outcome is the same. The righteous is vaporized, everyone is dead, and why? That Borg wasn't all that smart, you know. It would have been a simple matter to overpower him. You were so close. Eh oui, je sais, je sens la fin là. But I'm going to give you another chance. De toute façon, il ne reste pas longtemps à mon stream non plus. I just want to see how it turns Je out. veux pas étirer ça jusqu'à 11h. Bon. Ok, j'ai essayé de cliquer quand ça allumait, mais ça a pas l'air. J'ai quasiment le goût de checker s'il n'y a pas un guide sur internet pour ce jeu-là. To have come so far and then to lose? All this work and the outcome is the same. The righteous is vaporized, everyone is dead, and why? That Borg wasn't all that smart, you know. It would have been a simple matter to overpower him. You were so close. Thick lines along the I bottom know of the I'm going to screen. hate myself in the morning, but I'm going to give you another chance. It's not that I care. I just want to see how it turns out. C'est comme le puzzle ultime du jeu. Là. Oh. Oh boy, ok, j'ai découvert le quoi.
c'est quoi la séquence? 61330? Alors 6... Oh boy. Ça va être un 0. Fait que c'est-tu comme un clavier de téléphone ou c'est comme un clavier de... Voyons. Clavier de téléphone ou le numpad sur un clavier normal? On va essayer 6... 1... 3... Non? Shit! Is being altered. Shields are dropping. The Borg cube is firing. C'est bien ça, 6, 1, 3, 3, 0, me semble. To have come so far and then to lose? All this work and the outcome is the same. The righteous is vaporized, everyone is dead and why? C'est comme le puzzle le moins intuitif que j'ai vu de ma vie. You were so close. I know I'm going to hate myself in the morning. Ah, fais-moi recommencer, là. Arrête ton blabla, Q. It's not that I care. I just want to see how it turns out. Bon. Il y a ce truc-là en bas. 6, 1, 3, 3, 0. Oh! Shielding is modulating. J'espère que c'était la bonne affaire. Ah, je pense que oui. The Borg cube is pulling away, sir. It's ignoring us completely as if we weren't here. It thinks we've been vaporized. For a minute there, I thought we would be. Where is it headed, Ensign? Direct course for Sector 001, sir. I wonder what chance the Starfleet forces have of stopping the Borg at Earth. Actually, they will succeed. The Enterprise, utilizing the emergency transporters on the shuttlecraft, will recapture their Borgified Picard and stop the Borg incursion just in the nick of time. Wow. Do you know that, Quint? I told you already. I'm an omnipotent being. Oh shit, t'es rendu capitaine. Puis moi, je suis plus Borg. Who are you? And what happened to Dr. Quint and Lieutenant Sprint? And what have you done to Oh, my je suis crew? redevenu moi-même. I'm afraid the lieutenant died about 4 hours ago. Not my doing. He was supposed to die. Just as all of you, I'm afraid, are supposed to be vaporized here at Wolf 359. That's how it's written in the history books. History? Are you telling us you're from the future? He is. I am, well, as I said, I exist outside the confines of the space-time continuum. That is what I want to. My little friend here wanted a chance to come back and save this ship from destruction. And to my great surprise, he succeeded. So you were just pretending to be Sprint. Why? Who are... Je suis ton fils. Please. Qui vient du futur. I'm trying to figure this out. As I said, I didn't expect Cadet Kalen to succeed here, and now that he has, I'm in kind of a bind. I don't, Of course. According to history, we disappeared from Wolf 359 at exactly 0800 hours. If we stay here alive, it corrupts the timeline. Uh-oh. Our future, but Kalen's past. What are you going to do? Well, the easy thing would be to just obliterate you all, but then that wouldn't be fair now, would it? On the other hand, I do want to protect the timeline. Faut jamais jouer avec le passé. Are we dead? I don't think so. Where are we, Lieutenant? We are still at Wolf 359, sir. The real question is, when are we? According to the navigational charts, correcting for time, we have jumped ahead more than 10 years. It's clever. I don't understand. We disappeared from Wolf 359 exactly when history says we did. Timeline is unaffected, we're still alive. Thanks to you, Cadet. If you hadn't come back to get us, we'd be dust. Captain, Ça fait plaisir. Oops, I almost forgot. Oh, Where am I? What's going on? c'est le vrai Quint. Wait. I don't think I want to know. Captain,
I'm picking up a vessel 34 Mark 216, heading on a course for Earth. It's the Borg. What are your orders, sir? Pas encore les We're a Borg. Starfleet ship in Federation space. We may be 10 years behind the times, but I bet we know a thing or two more about the Borg than anyone else in this time. Lay in a pursuit course. I think I'm going to enjoy getting to know you, Cadet Furlong. Course laid in, sir. Fait que je suis dans l'équipage. Oh, il a dit engage comme Jean-Luc Picard. Oh, c'est fini! On a réussi. On a sauvé le passé. Ah, ben c'était bien le fun comme jeu. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était comme un film interactif, tout ça, mais je savais pas que j'allais avoir bien d'informations que je pourrais avoir avec le tricorder Q. C'est ça, ça donne pas mal d'infos sur les différentes races, tout ça, puis l'univers de Star Trek, puis... Mais c'est vraiment un jeu qui était fait pour le monde qui connaît Star Trek, là. Genre quelqu'un qui connaît pas Star Trek, qui serait complètement perdu, là. Déjà que moi, j'étais perdu sur bien des affaires parce que le jeu en tant que tel, il est comme vraiment pas intuitif, là. Genre côté contrôle, tout ça, c'est assez archaïque, là. Mais c'est quand même intéressant les puzzles qu'il y avait, là. Le puzzle à la fin, c'était comme, ok, c'était vraiment pas évident, là. Genre le petit truc qui bouge en bas de l'écran qu'il faut que tu cliques, après ça le pad numérique que c'est même pas des chiffres, qu'il faut que tu devines c'est quoi. En tout cas, c'était quand même intéressant. C'est ça. Fait que c'était Star Trek Borg. Un vieux jeu de 1996 sur CD-ROM, joué sur ma machine Windows 95. Fait que c'est ça. On va éteindre ça. Puis, on va faire les petites plugs. Je remercie tout le monde qui a été là. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que pour le monde qui ne connaisse pas vraiment Star Trek, il devait être pas mal perdu ou je trouvais ça un peu plate. Mais bon, moi je trouve ça intéressant. Là. Moi, étant nouvellement fan de Star Trek cette année, moi ça m'intéresse pas mal. Là. Puis ça mettant en vedette Q, qui est un personnage que je trouve très intéressant, là, malgré que le monde a une opinion divisée sur lui. Là. Mais tu sais, c'est vraiment un personnage que t'aimes haïr. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Brad Spitfire. Anyway. Mais bon, ça va être tout pour ce soir. Donc merci à tout le monde qui a été là. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch où que moi et mes autres amis et collègues de Niveau Suivant, ben, on stream de façon hebdomadaire. Moi, je stream tous les jeudis à 20h. Sinon, ben, si vous voulez savoir notre horaire de nos streams, ben, vous pouvez trouver ça facilement sur notre chaîne Twitch. Puis sinon, ben, si vous voulez savoir ce qui se passe avec Niveau Suivant, vous avez les liens suivants à l'écran pour suivre les nouvelles de Niveau Suivant. Sinon, ben, si vous manquez des streams aussi, on a notre chaîne YouTube où on archive tous nos streams. Puis, c'est ça. Puis, Niveau Suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo. On fait un... Ben là, cette année, là, on a changé de formule. Là, ça va être un long marathon qu'on est chacun chez soi puis qu'on va faire plusieurs journées de streaming de jeux vidéo pour ramasser des dons qui vont aller directement à la Fondation québécoise de prévention du suicide. Puis ça va se passer au mois d'octobre. À partir du 9 octobre, à mon souvenir, si je me trompe pas, en tout cas. Fait que c'est ça, là, éventuellement, on va probablement sortir l'horaire de ce marathon-là, mais c'est encore en préparation. Fait que gardez un œil ouvert là-dessus, puis là-dessus, je vais vous laisser, puis je vous souhaite une excellente soirée, et à la prochaine! Ah, puis je vous recommande de regarder Star Trek si vous n'avez jamais regardé ça. En tout cas, au moins The Next Generation. Moi, j'ai commencé par ça, puis j'ai bien aimé ça. Fait que, ciao, ciao!